Хочешь получить Battle Pass 50 или 100 левела не за 3500, а за пару сотен рублей? Легко. На тесте дроп уже завезли горы компендиумов и паки левелов. Выигрывай новую личность на Пуджа, антимага, а также арканы на ВК, Квапу и ВР. Открывай сундук, выбивай приз и сразу выводи его полную стоимость себе на Steam. Переходи по ссылке в описании прямо сейчас, пополняй баланс промокодом на экране и получай халявный сундук боевого пропуска с гарантированным дропом. Тесте дроп, шансов больше, чем у Габена. Кстати, я игру не запускал. Если она сейчас не запустится, то 0 ошибок. Я тут ни при чем. А я тут ни при чем. А я тут ни при чем. Я не проверял, работает ли игра. О, у меня монитор отрубился. Охуенно. Блять. Окей, нужно сначала поставить лайтскрин. Сомнительно. Не знаю. The end is never, the end is loading. The end. Окей, начало игры. Кстати, даже не уверен, это головоломка или нет. This is the story of a man named Stanley. Ура, окей, язык есть. Все. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. And then one day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to Чем-то follow. Lost No напоминает. one showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened. This complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. То есть, короче, я всю жизнь сидел тут, работал, нажимал кнопки, которые мне скажут. Ну, то есть, мне говорили нажимать какую-то кнопку, я ее нажимал. Постоянно что-то там вводил. Это вся была моя работа. Просто нажать кнопку, нажать кнопку, нажать кнопку. И час уже подряд нету никаких приказов, и никого нету. Кстати, интересное начало. Только я не уверен, это головоломка вообще-то игра или нет. Прыгать нельзя почему-то. Ну, приседать можно. Почему приседать можно, но не той кнопкой, блин? Короче, оно приседает на Ctrl, но не на тот Ctrl. Right Ctrl, во. Опа, опа. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. В смысле... Я... Bro. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Не понял, он наперед за меня говорит, что я делаю? Как он? Не понял. Ну, тут других вариантов нет? Не знаю. Куда я иду? Что мышка, конечно, быстрая очень, подождите. Она не быстрая? Она должна быть медленнее. Почему такая быстрая? Стоп, что за хрень? Я же уменьшил. Как она такая быстрая? Смотрите. Вы видели? Но при этом она вот в настройках, ну, она не быстрая. А если я вообще вырублю чувствительность? О, я вырубил чувствительность, вроде чуть лучше стало. Но теперь она как-то, ну, медленная. Блять. Лучше пусть будет быстрая, чем совсем медленная. Всегда лучше перебор, чем недобор. Всегда, во всем. Лучше купить обувь на размер больше, чем на размер меньше. Лучше пусть мышка будет быстрее, чем медленнее, ну.
Перебор When это Stanley лучше came недобора. to a set of two open doors, he entered the door on his left. Как он... Подождите, как он знает, что я пойду... Стэнли это кто вообще? Это я? Это персонаж, которым я играю, правильно? Чел, который встал из-за стола. Как он знает, что я пойду влево? Подождите. Привет. Низкий пай. Короче, парабола немного багнутая и в некоторых локациях может вылетать. Чтоб не вылетало, открой консоли в BSV подчеркивание чат 1 и FPS подчеркивание max 0. Игра на Source и консоль Пока ничего не буду работает делать, по у меня пока или ничего не в вылетает. настройках. Спасибо за контент. Оцени ник и передай привет Игорю и Никите фанатам по Пош. Не отвлекайте, плиз, всякими приветами и оценкой ников. Не буду ничего оценивать. Окей, привет Игорю, там, какому-то Никите, фанатам. Да, привет. Не отвлекайте, все. Я пытаюсь понять, что происходит. Это головоломка первая или как? Почему рассказчик говорит, что Стэнли пошел влево? В смысле, я Стэнли или как? Может, Стэнли пошел влево? А я Стэнли? Мне кажется, я Стэнли, я чел, который встал из-за стола. 4, 8, 15, 16, 23, 42. Да, вот поймут, именно. это не мог. Мне тоже это, показалось знакомым. Типа, чел сидит, вводит постоянно, кнопки, какой-то там код вводит вовремя или что, который ему говорят. Конкретно тот код никому никто не говорил вводить там постоянно, да, он просто знал, что его нужно вводить там каждые, там, сколько времени? Каждые 2 часа или что? Каждые 3 часа? Я уже забыл, если честно, сюжет ласта. Так, значит, если я Стэнли, почему он знает, что я пойду влево, блядь? Если я не Стэнли. По-моему, я Стэнли. Окей, допустим, я влево пойду, как он сказал. Окей. Я Стэнли же. Так что я буду всегда делать то, что он говорит, или что? Если это я. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Я решил подняться... Так, подождите. У меня только один вариант сейчас. Двери сами закрываются. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Сейчас я вниз пойду. Что пока непонятно, в чем головоломка заключается. Или это не головоломка. Что это вообще значит? Ну и чё там, нихуя нет. Пойду вниз. Тут машина есть? Не, наверное, нельзя сесть. Чё, дверь закроется за мной? But Stanley Ну just что couldn't еще? do it. He considered the Читайте, в possibility игре, of в facing которой his диктор boss, говорит, admitting he что had нужно left his делать, post during попить work затупит hours. через He might be 15 fired минут. for that. БТВ. And in Я such a так понял, competitive что economy, нужно why делать had he taken противоположное. that risk? Что говорит диктор? Такой клерк.become the human, когда касс. Не будет сегодня казика. Я попросил же, не отвлекайте. Я сделал пока немного больше донат, потому что я хочу понять, что в игре происходит. Что-то очень странное. Давайте пока поднимем донейшн. Что-то непонятное. Вот я... All because he believed everyone had vanished. His boss would think he was crazy. And then something occurred to Stanley. Maybe, he thought to himself, maybe I am crazy. All of my co-workers blinking mysteriously out of existence in a single moment for no reason at all. None of it made any logical sense. And as Stanley pondered this, he began to make other strange observations. For example,
Why couldn't he see his feet when he looked down? Правду? Why did doors close automatically behind him wherever he went? And for that matter, these rooms were starting to look pretty familiar. Were they simply repeating? No, Stanley said to himself, this is all too strange. This can't be real. And at last, he came to the conclusion that had been on the tip of his tongue. He just hadn't found the words for it. I'm dreaming! He yelled. Если бы мог This is прыгнуть, all a dream. может, я увидел бы свои ноги? What a relief Stanley felt to have finally found an answer, an дверь опять explanation. закроется? His co-workers weren't actually gone. He wasn't going to lose his job. He wasn't crazy after all. And he thought to himself, I suppose I'll wake up soon. I'll have to go back to my boring real-life job pushing buttons. I may as well enjoy this while I'm still lucid. So, Я думаю, ему нравится его imagined работа. himself flying and began to gently float above Чё, the блядь? ground. Then he imagined himself soaring through space on a magical starfield, and it too appeared. It was so much fun, and Stanley marveled that he had still not woken up. Сейчас. How was he remaining so lucid? And then perhaps the strangest question of them all entered Stanley's head. One he was amazed he hadn't asked himself sooner. Разное время на часах. Why is there a voice in my head dictating everything that I'm doing and thinking? Now the voice was describing itself being considered by Stanley, who found it particularly strange. I'm dreaming about a voice describing me, thinking about how it's describing my thoughts, he thought. Что за бред? And while he thought it all very odd and wondered if this voice spoke to all Блядь. people in their dreams, the truth was that, of course, this was not a dream. How could it be? Was Stanley simply Кто-то deceiving решает, himself, сон это или нет. believing that if he's Голос? asleep, he doesn't have to take responsibility for himself? Stanley is as awake right now as he's ever been in his life. Now, hearing the voice speak these words was quite a shock to Stanley. After all, he knew for certain, beyond a doubt, that this was in fact a dream. Did the voice not see him float and make the magical stars just a moment ago? How else would the voice explain all that? This voice was a part of himself too. Surely, if he could just... He would prove it. He would prove that he was in control, that this was a dream. Блять. So he closed his eyes gently, and he invited himself to wake up. He felt the cool weight of the blanket on his skin, the press of the mattress on his back, Это кино или игра? the fresh air Что of the происходит? world outside this one. Let me wake up, he thought to himself. I'm through with this dream. I wish it to be over. Let me go back to my job. Let me continue pushing the buttons. Please, it's all I want. I want my apartment, and my wife, and my job. All I want is my life exactly the way it's always been. My life is normal. I am normal. Everything will be fine. I am okay. Я что-то ничего не понимаю. Не помогло. Stanley began screaming. Please, someone, wake me up. My name is Stanley. I have a boss. I have an office. I am real. Please, just someone tell me I am real. I must be real. I must be. Can anyone hear my voice? Who am I? Who am I? And everything went black. Что происходит? А в чем суть игры? This is the story of a woman named Mariella. Mariella woke up on a day like any other. She arose, Мариэлла какая-то dressed, уже. gathered her belongings, and walked to her place of work. But on this particular day, her walk was interrupted by the body of a man who had stumbled through town talking and screaming to himself, and then collapsed dead on the sidewalk. And Это although я? she would soon turn to go call for an ambulance, for just a few brief moments, she considered the strange man. He was obviously Я проиграл уже или что? knew. Everyone knows what crazy people look like. And in that moment, she thought to herself how lucky she was to be normal. I am sane. I am in control of my mind. I know what is real and what isn't. It was comforting to think this, and in a certain way, seeing this man made her feel better. But then she remembered the meeting she had scheduled for that day. The very important people whose impressions of her would affect her career, and by extension, the rest of her life.
She had no time for this, so it was only a moment that she stood there, staring down at the body. And then she turned and ran. Я умер? Я даже не играл. Подождите. В смысле? Заново? В смысле я проиграл? Как я мог проиграть, если я даже не играл? Это вообще игра? All of his co-workers were gone. What could it mean? Почему я умер? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Почему должен слушать голос? Не понял, так нечестно. Я должен подчиняться всем его требованиям? When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Да иди нахуй! Он меня убил за то, что не This was подчинился. not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, Иди к черту! just to admire it. Закрой рот! Что за бред? Yes, truly a room worth admiring. It had really been worth the detour after all. Just to spend it, but eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Nope! I didn't. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Окей, пока я жив. Почему меня убили? За что? За то, что я пошел вниз по ступенькам? Я не понимаю. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really. I'm Я ничего не буду делать. I Вообще, realize that ничего. investing in your Из trust in принципа. someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. Я ничего не сделаю. There's someone you've been neglecting, Stanley. Someone you've forgotten about. Please, stop trying to make every decision by yourself. Now, I'm not asking for me, I'm asking for her. For This her? is it, Stanley. Your chance to redeem yourself. To put your work aside. To let her back into your life. She's been waiting. Че за... Страшно. That's her, Stanley. You need to be the one to do this. To reach out to her. If you can truly place your faith in another, then pick up the phone. Что за издевательство? Как взять телефон? А. Что Oh, происходит? Stanley, is that you? Hold on, sweetie. Sorry to keep you waiting. I'm just pulling the bread out of the oven. All right. Okay, there we go. All right, now, I want you to come in and tell me all about your Gotcha! Oh, come on. Did you actually think you had a loving wife who'd want to commit their life to you? I'm trying to make a point here, Stanley. I'm trying to get you to see something. Come inside. Let me show you what's really going on here. Я не пойду, блядь. Я не буду... Sorry, but you're in my story now. Так. Хорошо, как мне победить этот голос? Как мне его вынести? Что происходит вообще? Он издевается надо мной? Теперь я не могу даже, ну, не подчиняться. Чё за пиздец? Жена, бля. This is a very sad story about the death of a man named Stanley. О. Класс. Stanley is quite a boring fellow. He has a job that demands nothing of him, and every button that he pushes is a reminder of the inconsequential nature of his existence. Look at him there, pushing buttons, doing exactly what he's told to do. А что мне делать, если Now he's мне нет pushing a выбора? button. Now he's eating lunch. Now he's going home. Now he's coming back to work. Меня One might зажали. even feel sorry for him, except that he's chosen this life. Не факт. Maybe он с самого начала издевается надо мной. Я не буду нажимать теперь в этот раз ничего. У меня нету выбора, в смысле, меня зажали в комнате. А потом челик рофлит надо мной, что я подчиняюсь приказам. Maybe с самого начала у него жизнь была такая. Maybe этот какой-то дьявол с самого начала рофлит. Maybe это он и говорил ему постоянно нажимать на кнопки там. Ну, его работа, так называемая. Я не могу не нажать, ничего другого я не могу сделать. В смысле? Пиздец. But in his mind,
In his mind, he can go on fantastic adventures. From behind his desk, Stanley dreamed of wild expeditions into the unknown, fantastic discoveries of ужас? new lands. It was wonderful. And each day that he returned to work was a reminder that none of it would ever happen to him. А если не хочу ничего нажимать? Блять. And so he began to fantasize about his own job. First, he imagined that one day while at work, he stepped up from his desk to realize that all of his co-workers, his boss, everyone in the building had suddenly vanished off the face of the earth. The thought excited him terribly. Какими сыновьями? So he went further. He imagined that he came to two open doors and that he could go through either. At last, choice. It barely even mattered what lay behind each door. The mere thought that his decisions would mean something was almost too wonderful to behold. Что, блять? Какие сыновья? Не было никаких сыновей. Ужин As he какой-то. wandered through this Что происходит? fantasy world, he began to fill it with many possible paths and destinations. Down one path lay an enormous round room with monitors and mind controls. And down another was a yellow line that weaved in many directions. And down another was a game with a baby. And he called it the Stanley Parable. Каким детям, блять? It was such a wonderful fantasy, and so in his head he relived it again, and then again, and again, over and over, wishing beyond hope that it would never end, that he might always feel this free. Surely there's an answer down some new path. Что это за игра Mustn't вообще? it be? Perhaps if he played just one more time. Какой, блять, жене? But there is no answer. How could there possibly be? In reality, all he's doing is pushing the same buttons he always has. Nothing has А что я могу changed. сделать, если нет The выбора? longer he spends here, the more invested he gets, the more he forgets which life is the real one. And I'm trying to tell him this, that in this world he can never be anything but an observer, that as long as he remains here, he's slowly killing himself. But he won't listen to me. He won't stop. Here, watch this. Stanley, the next time the screen asks you to push a button, do not do it. Я пробовал не делать, я пробовал не нажимать кнопку, и что? А я теперь... Я пробовал не нажимать, я нажму, потому что ты сказал не нажимать. Can he just not hear me? Ёбок. How can I tell him in a way that he'll understand that every second he remains here, he's electing to kill В himself? смысле, ты меня убил, How can I блядь, get в him to прошлый see раз? what I see? How can I make him look at himself? Да закрой рот! I suppose I can't. Not in the way I want him to. Мне не нравится эта игра. The rules. I simply play to my intended purpose, the same as Stanley. We're not so different, I suppose. I'll try once more to convey all this to him. I'm compelled to. I must. Perhaps, well, maybe this time he'll see. Maybe this time. And I tried again. Пожалуйста, умрите. And Stanley pushed a button. And I tried again. And Stanley pushed a button. Что? And I tried. Что? Что? В смысле? То есть, грубо говоря, если я делаю не то, что мне сказал диктор, я умираю всегда? Я пошел сначала в левую дверь, потом он сказал идти вверх. Я пошел вниз, я умер. Я решил вообще с самого начала не подчиняться ему, раз он такой пидорас. Я пошел в правую дверь, я тоже в итоге умер. У меня не было никакого шанса не умереть. Что за хуйня вообще? Just a step through this door, Stanley thought to himself, that's all I need. If I can make it through this door, I can make it through them all. Что? В этот раз нету того... When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. В этот раз у него другие монологи. Не пойду я влево, хуй там! This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to Почему stop должен by идти, the куда он employee говорит lounge мне? Почему first, должен... just to admire it. В чем прикол вообще этой игры, если я Wow. должен просто... Yes, this room. What a... But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Нет, я не смог.
Stanley was so bad at following directions, it's Теперь у incredible него те it же самые wasn't монологи, 5 years ago. если честно. Теперь... Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really, I'm not. Да-да, I расскажешь. realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. Если я There's упаду... someone you've been neglecting, Stanley. Someone you've forgotten about. Please. What? Really? I was in the middle of something. Do you have zero consideration for others? Пошел Are you нахуй. that convinced that I want something bad to happen to you? Why, I don't know how to convince you of this, but I really do want to help you, to show you something beautiful. Как убежать Let me prove от it. этого... Let me prove that I'm on your side. Give me a chance. Да иди нахуй. Как убежать от него? Как выйти? Я не знаю, Now выжить. listen carefully, this is important. Stanley walked through the red door. Ага, да, я, зашел. Aha, perhaps you misunderstood. Stanley walked through the red door. Расскажешь. I still don't think we're communicating properly. Так. Stanley walked through the red door. Иди All right, нахуй. fine, go ahead, Stanley. You want to know so badly what's out there? You want to find out what lies at the end of this road you've chosen? Well, don't let me stop you. You see? There's nothing here. I haven't even finished building this section of the map because you were never supposed to be here in the first place. Broken rooms, exposed developer textures. Is this what you had wanted? Was it worth ruining the entire story I had written out specifically for you? Do you not think I put a lot of time into that? Because I did. And in the end, it was all for nothing. Because this is what you wanted to see. Help me here, Stanley. Help elucidate these strange and unknowable desires of yours. What would have made this game better? What did you want to see? Vehicles? Skill Эта игра была бы trees? лучше, если ты не Work пиздел with так me, много. you've given me absolutely nothing so far. Tell you what, let me take a stab in the dark at a new design and you can give me some feedback. There we go. A third option. This already feels leaps ahead of where we were before. Go ahead, Stanley. Take it for a spin. Я иду в правую снова. В смысле? Как так получилось? Okay, I'm going to stop you there. Now, tell me about your experience with this new version. Would you say that the game benefited from allowing you more choices? Один. Feel free to be honest. I'm looking for some real critical feedback here. A 1? I mean, I can understand if you had reservations and saw ways the game could be improved to more fully express itself mechanically and artistically, but a Или уже 1? чекал? Как тебе? Давно уже чекал, ты издеваешься или что? Она же давно вышла. Я на стриме смотрел с работягами, когда мне, на каком-то стриме видосов в день, когда она... Подожди, не в день, когда она вышла. Я, короче, смотрел ее в день, когда она вышла, потом еще на стриме смотрел с работягами. Мне понравилось, хорошая. That's not even helpful. What am I supposed to do with that? But I guess it isn't my place Ну, to конечно, я judge. мало понял. Here, based on the data from your previous playthrough, I've compiled a new version. And to be perfectly candid, I think I've knocked it out of the park with this one. Я устал от Let's его take a look. голоса. Так. The Stanley Parable Worldwide Leaderboard. Че? Что это вообще значит? Кто-то прошел игру за 2 секунды? Only the worst 3% of players choose the blue door. Я иду снова вправо. Блять. Now, would you say that теперь я отсюда competitive пришел? leaderboard не отсюда? helped you feel motivated to keep walking through doors? Again, honest answers, please. Hey, I nearly forgot. I've got a prototype of a new game I've been working on, and now would be a lovely opportunity to give it some playtesting. You wouldn't mind taking a look at it, would you? Perfect. Let me boot it up. Че за, блять? Я не знаю, я не уверен, что мне эта игра нравится. In this game, the baby crawls left towards danger. You click the button to move him back to the right, and if he reaches the fire, you fail. It's a very meaningful game, all about the desperation and demands of family life. I think the art world will really take notice.
But of course, the message of the game only becomes clear once you've been playing it for about 4 hours. So why 4 don't часа. you give it 4 hours На of стриме? play to make sure it's effective? Be sure to keep notes on your experience. You heartless bastard. Did you do it because you hate babies or purely to spite me? Because if it's the latter, well, I don't know what to do. I'm completely out of ideas. I can't think of a single thing that might improve the experience for me. I'm not even going to try. I'm out. I'm done. Ну It's иди нахер. over. Thank you for playing. До Your свидания. input was extremely valuable. Oh, hey, since my game was so awful, why don't we play someone else's game? Just to ease the pain. Let's see. What do we have here? Yes, this seems like it'll work. Let's give it a shot. Well, Stanley, is this any better? At least Нет! One thing you've always desired. Ебать! A game I had absolutely nothing to do with. But is it enough? Tell me that, Stanley. Will it ever? Даже be? прыгать не могу, блядь! Know this. I'm done making things for you. From now on, I will only create to fulfill a greater artistic прыгать? purpose. Watch this, Stanley. I'm going to build a house. Красава. This will go here. No, here. And then... Let's see, what does it need? Yes, of course. And just to finish it all off, yes, it's complete. I made this, Stanley. Look at it. Gaze upon my work of art and feel ashamed at your own inadequacy. But you've only seen it from the experience. Please, step inside the experience. Please, step inside and make yourself comfortable. Да, шпон меня закрыл. Почему я не могу прыгать в этой игре? Это пиздец, меня бесит. Кайф, опять нету выбора. Я должен зайти туда именно, чтобы он меня закрыл. Круто. Так меня закроют просто в клетке. Чё за бред, бля? Эта игра, ну, я не знаю. Сомнительная. Не хватало мне еще, чтобы, короче, ну, разработчик надо мной издевался. Грубо говоря, игра, где над тобой разработчик издевается. Да блин, что за бред? И я сам на это согласился. В таком случае правильным решением было бы нажать Alt F4 и сразу удалить игру. Так я смогу выиграть. Это единственный способ победить по-настоящему. Я не хочу заходить в клетку, блядь, но у меня нет выбора. Ну это тупо, это реально тупо. Isn't it grand? Isn't it perfect? It could only be better if... Wait, that's it. We must rebuild it out of diamond. Diamond everything. Yes. блядь. Come along, Stanley. We have to go mining. Серьезно? А теперь что, в этой хуйне одна всегда? Алмазы добывать? Что? Бля, что за параша? О, великие силы. Oh my, it looks like it's going to get a bit dark. Have you brought a light? Ты меня спрашиваешь? Я не могу прыгать в этой игре. Так непривычно, когда ты не можешь прыгать. Это вообще хуёво. Oh, no. This is far more open-ended than I had in mind. I'm looking for something more narrow and linear. Something that makes you feel utterly irrelevant. This won't do at all. 1 out of 5. Even the diamonds couldn't save this one. Okay, new game. Бля. Ну что было? Что эта хуйня рычала на меня. Что это такое? Портал? Yes! I don't even know what this game is, but I смысле? love it. You Портал! glass box on their way out, listening to me talk. Oh, it's inspired. I couldn't have done it any better myself. Блять. What is this game even supposed to be? I can't figure it out. Okay, now I'm curious. Let's go find out. Мне нужен what портал the hell ган. this is. Эта игра мне нравится. Это такое дело. Так я прыгать не могу, бля. Oh, it's a puzzle. Critical thinking, Stanley. Your forte. Тут с иглы. Оп.
Опа. Genius. I think that's plenty. I really don't care much to see you stumble through more of these games. Охуенно. Блять. Так. О. Я снова в Super Liminal? Что происходит? Блять, что вообще за игры, конечно? Ой, бля. Это начинает напоминать Super Liminal. Я застрял. Куда мне идти? Ой, блядь. Мне этого хватило в Super Liminal этой параши. Всё, выход. Комната. Еще не могу прыгать. 427. Это ж мое рабочее место. Что в шепот. Этот дебил до сих пор надо мной издевается. Ну, как бы, каждая секунда, когда я играю в эту игру, она... Мне кажется, победа — это выйти из игры и удалить игру. Это победа настоящая. Значит, ты каждую секунду ты терпишь поражение, разве нет? Типа, это вообще уже бред какой-то. Я сюда пришел, и чего? И чего? Теперь обратно просто пиздовать? Где я? I wonder what he found. If what he wanted was to be the leading man in his own story, well, perhaps he's gotten it. Down in wherever he is right now. I wonder if he's happy with his choice. And if he's learned the heavy cost that comes with it. He'll understand soon what I was trying to tell him. He needs me. Someone who will wrap everything up at the end to make sense out of the chaos and the fear and the confusion. That's who I am. That is what I mean to this world. Oh, yes. Yes, I'll be back. There's no other way. Once this ends, after it all comes to a close, then I'll be back. Что за... The end will be here soon. Very soon. Опять ресет или что? Что за бред? А мне эта игра не очень нравится. Не, как бы, ну, идея неплохая, но это же издевательство. Я на это не подписывался. Hello. This is a recorded message scheduled either by you or a person in your place of work. The purpose of this message is to warn you about the dangers of recorded messages. If at any time you believe you are listening to a recorded message, please terminate it immediately and cease all flow of information from the recorded message into your perceptual sphere. Thank you, and have a pleasant day. Не нужно кланяться. Когда будет стрим по чите скелет? Это такие донаты еще что-то. О чем это? Видел тебя. Кто такой надбар? Какой стрим? Где? Ни у кого не был на стриме. С такими играми вообще с ума сойти можно. Ну блин, это просто уже издевательство, а не игра. Это бред. Вроде прикольно, но с другой стороны, этот черт надо мной издевается. И что дальше? Я не буду делать то, что он хочет. Я не пойду в левую комнату, блядь, никогда в жизни больше. Я никогда, блядь... He entered the... This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. The lounge was sublime, a work of art. What was it about this room that called so deeply and so personally to Stanley? Its grace, its subtle charm. But eager to get back to business,
Stanley took the first open door on his left. Нет, я этого не делал. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Бля, так это уже все было, получается. Что я еще могу сделать? Я могу вниз упасть? Может, самый низ? А я не умру? Я, наверное, умру. But in his eagerness to prove that he is in control of the story and no one gets to tell him what to do, Stanley left from the platform and plunged to his death. В смысле, да? Good job, Stanley. Everyone thinks you are very powerful. Ну, до этого я мог падать вниз. Вот, разве нет? All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Не, эта игра, конечно... Это ведь даже не головоломка, это, блядь, хуй знает что. Set of two open doors, he entered the door on his left. Я не могу пойти в This левую was дверь. not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Standing now in this incredible room, Stanley but eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. No, he didn't! Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Могу ли я зайти туда? Туда ж? Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. На машину I'm not упасть? your enemy, really, I'm not. Не, я разобьюсь. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. There's someone you've been neglecting, Stanley. What? Really? I was in the middle of something. Do you have zero consideration for others? Are you that convinced that I want something bad to happen to you? Why, I don't know how to convince you of this, but I really do want to help you, to show you something beautiful. Look, let me prove it. Let me prove that I'm on your side. Give me a chance. Так это уже повторение получается того, что было. Я обязан делать то, что он хочет, иначе он меня всегда убивает. Это бред какой-то, если честно. Это реально бред. Мне не нравится такой геймплей. То есть, с одной стороны, прикольно, но потом, когда теперь это все повторяться будет, в чем интерес, если он меня просто убивает, когда я делаю не то, что он хочет. Now listen carefully, this is important. Stanley walked through the red door. No, he didn't. Aha, perhaps you misunderstood. Stanley walked through the red door. I still don't think we're communicating properly. Stanley walked through the red door. All right, Nope. fine, go ahead, Stanley. You want to know so badly what's out there? You want to find out what lies at the end of this road you've chosen? Well, don't let me stop you. Но так все, повторение той же You самой see? хуйни. There's nothing here. I haven't even finished building this section of the map because you were never supposed to be here in the first place. Broken rooms, exposed developer textures. Короче, эта игра не очень хорошая, мне кажется. Это бред, ну... Было прикольно, но это бред. Я могу победить только одним способом в этой игре, я это понимаю. Вот, я делаю то, что я хочу, он не может мной управлять. Смотрите, я победил, я выиграл, все, я победил. По-настоящему победил. Я реально вынес его. Почему я должен терпеть это? Почему я должен от него терпеть? Я могу выиграть. Я сильнее него. Я выиграл. Только я должен был это сразу сделать. Это пиздец. Охуеть просто. Ну, я не знаю. Думал, это будет интереснее. Но это как бы вроде как интересно, но теперь это будет постоянное повторение. Я буду просто умирать, потому что я делаю упрямо не то, что он хочет. А почему я должен делать то, что он хочет? Почему, блядь, я должен терпеть эти издевательства все? Он полностью контролирует мою жизнь, я не могу ничего сделать. Он контролирует абсолютно все. Я не могу выйти оттуда, я не могу убежать, я не могу даже прыгать, я не могу вообще ничего сделать. Он меня, блядь, телепортирует в какие-то миры Майнкрафта, блядь, галимого. Потом вообще пиздец происходит. Это единственный способ победить. Я выиграл. Все, я прошел игру. Бля, только полосы я не убрал. Но игру я прошел. Я прошел игру. Изи. Молодец, ты просто вышел из октагона и сказал, что победил. Так если я не хотел вступать в октагон изначально. Я выиграл.
Дизлайки прожимайте. Это мне похуй, я выиграл. Я прошел игру, я победил. С моей точки зрения, это выглядит именно так, я победил. А что, нет? По-моему, я выиграл. Я сыграю в Doom до первой смерти. И, наверное, оффну стрим. Сегодня больше контента не намечается, получается. Привет, дорогой зритель. Подпишись на канал, чтобы не пропустить следующие ролики. Ставь палец вверх, если тебе понравилось видео. Спасибо за просмотр и держи Твикс с хлебами грейпфрутовый сок.